Olyotya eno obulamu bugamba ki covid yali atyo eyo webale kubeera nga okyali naffe kozi wali twakoma nga tulabye obuvubuka obubiri buno nga bukola ku supermarket eya kitaabwe. Kitaabwe yali abagambye banne ngenda kubasomesa engeri y'okukolamu ki ssente. Kitaawe ono gwe twogerako y'oli Richard waffe. Kati ekibuuzo kyali nti ebbanga lyetoolodde wayise weeks 4 abavubuka bano tebalabye ku Richard nga ajja gye bali wabula nga bakeera buli Saturday ne bagenda ku supermarket babeere nga bakola omulimu gwabwe gwe baali bakola. Kati omuvubuka Robert akeera ku makya agamba bino mbikooye ngenda kuva ku mulimu obusente bansasula butono Saturday yange tekyaliwo ndi wano nkola. Bwe yakigamba mu mukwano gw'oli namugamba daddy yagambye bw'onaaba otuuse ku kiseera bwe kiti mbeere nga mugamba tujja kulaba. So ne tulekanga yali atandise okuwulira obinagamba Basajja yamusettinga up azzeeyo okulaba ki kye yali ategeeza. So olunaku olwaleero tugenda kulaba Rich Dad lesson ki gye yamusomesa. Jjukira yatugamba tagenda kubasomesa nga bwe basomesa ku ssomero wabula agenda kubasomesa nga ensi bw'esomesa. Era olwaleero weetegereze point zaffe zino nga zivaayo. Rich Dad yasomesa atya abavubuka bano engeri y'okukolamu ssente. What? I said, not understanding what he was saying. I continued with my grievance. I thought you were going to keep your end of the bargain and teach me. Instead, you want to torture me? That's cruel. That's real cruel. I am teaching you, Rich Dad said quietly. So wano omuvubuka akyali mu kuyomba watusuubiza tukukolere ng'otuwa obusente bwo obe ng'otusomesa totusomesangako weeyisa bubi. Kitaawe n'agamba ndi mu kusomesa. What have you taught me? Nothing, I said angrily. Kikyonsomesezza tewali. N'akyogera n'obusungu. You haven't even talked to me once. I agreed to work for peanuts. 10 cents an hour? I should notify the government about you. So wano omuvubuka anyiiza mugamba wasuubiza okubeera ng'ojja okutusomesa tojjanga wadde okutusomesanko wabula okutusasula obusente obutono 10 cents buli ssaawa. Nyina okutegeeza gavumenti. We have child labor laws. You know, tuyina amateeka agafuga abaana abato abakola. Ekyo okimanyi daddy. My dad works for the government, you know. Ate taata wange akolera government, ekyo okimanyi. Wow, said Rich Dad. Now you sound just like most of my people who used to work for me. People I have either fired or they have quit. Angamba sebo kati oyogirira ddala nga abantu be mbadde nkozesa. Abamu mbagobye abalala bebadde nga beegoba. So what do you have to say? Ne kabuuza kati sebo ogamba ki? He demanded, feeling pretty brave for a little kid. You lied to me. I have worked for you and you have not kept your word. You haven't taught me anything. Amugambye nkukoledde mbaddeyo nze nkoze kye waŋŋamba naye gwe tonnaba kubaako wadde kyonsomesa. How do you know that I haven't taught you anything? Rich Dad asked calmly. Otegerera ku kimbo sinnaba kusomesa. Rich Dad n'amubuuza. Well, you have never talked to me. I have worked for the weeks and you have not taught me anything, I said with a quote.
Namugamba ya nkoledde weeks kati zizino zeetoolodde naye tonsomesangako. Well, does teaching mean talking or a lecture? Rich Dad asked. Kyogamba okusomesa kyetaagisa kwogera oba kuwa lecture? Well, yes, I replied. Wekirina okuba naddamu. That's how they teach you in school, he said, smiling. But that is not how life teaches you. And I would say that life is the best teacher of all. Most of the time, life doesn't talk to you. It just sort of pushes you around. Each push is life saying, wake up. There is something I want you to learn. So wano Rich Dad amutegeeza bwe batwe basomesa ku ssomero. Naye ate ensi si bwekola ki? Si bwesomesa. Ensi yo kyekola ekusindiikiriza. Era buli lusindika lw'ekusindika eba ekugamba zukuka. Zukuka. So wano wetulabira nti obulamu bwonna bwe tulimu nga tunalaba bali balala balina biki, nga tuneetegereza nnyo biki by'otalina. Buli embeera yonna gy'olimu Rich Dad wano agenda kuba tukubiriza gifunemu kyakuyiga. Oyizeemu ki? Ky'oyizeemu kikuyambye kita ogenda ku level endala. Oyongeddeko otya? Ovuddewo otya ku level gy'olowoozezaako? Kyusa obulamu n'embeera. Soma embeera mangu nnyo. Otherwise, wonagaana okusoma, then life is going to be hard. Nakugamba era wano nga comparinga ne ku ssomero. Ssomero babadde oba tubadde tukubira kadde nomanya mbu tugenda ku assembly, nomanya yo tuddayo tukyusa lessons, nomanya yo tugenda mu break, tuva mu break tugenda mu lunch, tuva mu lunch, you know, always they push you around. But that is not how the world does it. Era abakirabyeko oba abatalimu abantu abali mu kukola abava mu kusoma, you know that kati saawa zino COVID yatuhitinze the whole world. Ogenda kwetuganga bannaffe we beetuze oba ogenda kubaako ky'okola, ogenda kubaako ne ky'oyigamu. Yeno ensi weetambula, we bakugoba ku mulimu, is it the end of the road? Okomyawo ebintu byonna biweddeyo. Togoyina okubeera ng'otambula n'embeera ne bwetambula, gisome mangu nnyo. Rich Dad kyali mu kuyigiriza omuvubuka we. Bwe yamutadde mu supermarket n'atajja kubanga amusomesa. Abuuza omuvubuka we, golowooza okusomesa kulina kuba buli ssaawa nga waliwo ayogera naawe? Oba weetaaga lecture, someone should talk to you like I'm doing? What is this man talking about? I asked myself silently. Ono omusajja ayogera ku kidala. Yeewuunaganya. Life pushing me around? Was life talking to me? Now? I knew I had to quit my job. I was talking to someone who needed to be locked up. Omuvubuka ali mu kwebuuza, kati kyagamba ensi eri mu kunsindiikiriza? Daba nazze kuvanga ndekawo omulimu ndekulira. Naye nakusiba muntu ono olw'okuba violatiza amateeka agafuga abaana abato abakozi. If you learn life's lessons, you will do well. Bw'onayiga engeri ensi oba obulamu gye busomesaamu, ojja kubeera bulungi. If not, life will just continue to push you around. Bw'onaagaana okuyiga, ensi egenda kusigala ekusindiikiriza. Bangi be tulaba nga bagaanye okuyiga obuntu obutono ennyo. Obutono.
ng'empisa just okubeera n'empisa banene woba osomye n'omalayo ebitabo byo empisa empisa to be humble before others. Abalala tubalabye ng'amanyi yeewukasi tazuka n'agenda kukola. That is all. Mulinamu ebigenderamu. Omulimu gw'oluddeko gozze ng'okola wali otudde n'oguwa ku budde n'ogustadi nga gusaba ki gwagala ki nnyongeramu ki nzizamu ki. Obwo bwe buntu bwe tulina okuyiga. Nakugamba, people do two things. Some just let life push them around. Others get angry and push back. So abantu abamu baleka ensi neba obulamu ne bubasindiikiriza. Abalala ne balemerako ne banyiiga ne baddamu ne babusindika babuzeeyo. But they push back against their boss or their job or their husband or their wife. They don't know it is life that is pushing. Nagamba abantu abamu obulamu bubasindiikiriza nga bubeerako obulamu bwagala ababeeko bye bayiga ne bo ne basigala nga ate they go against what the life is teaching them. Agamba gy'okoma ate okulwanagana ojja kulaba ng'olwanagana ne mukamaawo bosi wo oba olwane ne mukazi wo olwane ne mukyala wo. Naye nga pointi eriwo ekugamba bugambi yigamu embeera ebaddewo ekusomesa ki kye waaligyemu kye waalitegeddewo. So life is pushing you around. Akanyigo konna ke tulimu buli kanyigo akoosanga mu bulamu it is life teaching you something. It wants to tell you something. Kye twetaaga tugenda kisanga wano wansi. I had no idea what he was talking about. So musajja yayogeranga naye nga sibitegeera biki byayogera. Life pushes all of us around. Some give up, others fight, a few learn the lesson and move on. So Rich Dad namugamba ensi ffennetu ina engeri gyetutambuzaamu gyetusindiikiriza. Nagamba abamu babivaako buvi ne babireka bibeerenga we biri. Abalala they fight back ne balwana ne beerwanako ne baba banyiivu. Abalala ne bayigamu and life goes on. It is all about learning what is happening. So si kukuba nduulu kulwana kukola ki take a lesson. They welcome life pushing them around. To these few people, it means they need and want to learn something. They learn and move on. Most quit. And a few like you fight. So ensi ng'etumaze okutunyigiriza etusindika wano ne wali. Abamu babeerawo ne bayigamu ddala ne bamanya butuufu weeregereza COVID n'ebibaddewo kati tuli mu politics byonna obyetegereza. The point is learn something out of it. Si ffenna tugenda kufuuka ba member of parliament baagalako bina we are in millions. President baagalako omu we are in millions. So it is all about kuyiga. COVID wazze akulese atya. Obadde weeyisa otya before. Era nagamba wano abamu ati bagenda kulwana tulabye abadde balwana tetwafunye emmere tebatuwadde ebikozesebwa tetulina zi maski. There are those people who are going to fight back olw'embeera eriwo.
At social media fe bagi invading tulina okusasula emisolo. So people are fighting back, asking questions here and there. Ayina abamu bagenda kita, abalala bagenda kusigala nga mwebali, kyokka ate era waliwo abagenda okukiyigamu. Yigamu olabe what is there, what is behind it all. Lwaki bali bakireese, lwaki go, way. Era namugamba nti kati goli wano, you are fighting back. Ozze kwemulugunya olabe omusajja ono ali ku ki. Maybe wali badde osirikirayo ne kikunyiga. Naye ozze olwerwaneko omanyi ki ekigenda mu maaso. Kati saawa zino woofaayo n'oyiga, then ojja kuba ogenze ku mutendera guli ogwa abayigamu mu mbeera nga wezze. Rich Dad stood and shut the creaky old wooden window that needed repair. If you learn this lesson, you will grow into a wise, wealthy, and happy young man. Kitaawe n'asituka yeetereze n'aggalawo eddinisa n'amugamba ebigambo bino. Mbweno lesson bw'ogiyiga, bw'ogitegeera, ojja kuba musajja mugezi n'ebyobugagga bikweyune ate ng'oli musanyufu mu byo. If you don't, you will spend your life blaming a job, low pay, or your boss for your problems. Bw'onaagaana naawe wampuliriza bw'otaafeeyo kutegeera point eri wano. Omusajja akigambye. Ojja kusigala oneenya mulimu gwo. Abasinga tubalabye waba agunoonya bubi wamala okugufuna ne yeemulugunya buli kabi konna kali ku mulimu tavaayo. Bameka b'osanze ku kkubo nga beemulugunya batusasula kitono, batusasula kitono, bansasula ntono. Abalala banenya bakama baabwe. Oyo gundi mubi, takola bwati. So nagamba bye bijja okuba ebizibu byo singa twoyige point gy'ali mu kujjayo wano. You will live life hoping for that big break that will solve all your money problems. Ojja kubeera awo nga buli ssaawa osuubira, obeerayo n'okusuubira okwo. Tujja kivaamu, ensi ejja kukyuka, obulamu bujja kukyuka. All your life you are waiting for it to change. Meanwhile, ng'abalala bo bakyuka ebintu bitambula bulala. Rich Dad looked over at me to see if I was still listening. Kitaawe n'amutunuulira alaba oba akyasoma. His eyes met mine. We stared at each other, streams of communication going between us through our eyes. Finally, I pulled away once I had absorbed his last message. I knew he was right. I was blaming him. And I did ask to learn. I was fighting. So, betunuulira we bati. Lwamalala Robert n'atunula ebbali n'amanya mbutuufu omusajja ono alina kyakola ki kyansomesa. Sinnaba kukitegeera butegeezi. Naye nabuuzizza mbere nga nkola ki nsoma. Rich Dad continued. Oh, if you are the kind of a person who has no guts, you just give up every time life pushes you. Bw'era bw'otayige ojja kufuuka omuntu oyo. Ye buli ensi weemunyigiriza, buli weebaako kyemukola, buli weemukuba obuswani, abivaako buvi. Mukama bw'atyo. If you are that kind of person, you will live all your life playing it safe, doing the right things,
saving yourself for some event that never happens. Then you die a boring old man. You'll have lots of friends who really like you. Nagambira wo nasigala bwotyo nga ensi buli weekusindika buli weekunyenyaamu nga okivaako. Ojja kubeera omuntu oyo nga buli kyokola oyagala kukola kituufu ne bwe kyeteetaagisa ng'oyagala osigale ng'oli mutuufu. Era otuuka okufa ng'obulamu obwo bukusobedde. Era gambye bw'osigala bw'otyo obeera n'emikwano mingi egikwagala because you are such a nice hard working guy. Kubanga oli muntu omulungi omukozi. You spend a life playing it safe, doing the right things, but the truth is you let life push you into submission. So olw'okusigala nga gwe buli kimu okikolanga kirese kibeere nga bwe kiri, oli submissive. Ensi yeekuforsinze okubeera ng'okola ekyo. Yet deep down you were terrified of taking risks. Katugende n'ekyo ekiriwo. Katubeererawo kumbe mutima gwo otiira ddala okubaako risiki yonna gy'oteeka mu maaso. Ogaanye okusituka okubaako genda kyokola, obeeko ne kyokola. Ogaanye ogenda okuteekawo omulimu ogwo. Ogaanye ogenda okugamba omuntu oyo. Ogaanye. People have issues. You really wanted to win, but the fear of losing was greater than the excitement of winning. Nga muli mtuufu, oyagala obuwanguzi. Naye okutya okugwa ne kukulemesa. Era ojja kulaba ebintu ebisinga abamu tubiremereddwa lwa kutya kwenganga risks eziri mu kintu ekyo. Ng'okitya buti naye nga tukigezangako. So you feel like you want to go and win, but every time you think of losing, owulira n'ogamba I'm not going. Munnange omu wano yampadde nyina gye nyina okugenda mu ofiisi emu. Nambuuziza banaye wagendayo otya okufuna bye tulina okujja mu ofiisi eyo. Wawaddeyo ssente ngamba mwe mulowooza buli kimu kyakuteekamu ssente. Nengamba munaye nagenzeeyo abantu ne bagamba ebintu byange nabisubmitinga in naye sinaba kulabawo change ne bakugwe bankwasa ne mbigoberera plibi nagenze okuvayo nga byonna babimpadde nga wembyagala. Nengamba yes. In fact yagambye okimanyi mwana gw'embu ffe tutya buti kugenda muzi w'ofiisi naye ebintu in fact abantu bali willing okutuyamba okukola bye twagala. Era yankasiza gwe gendayo ojja kubijjayo. Naye eno fiya gy'obaamu ng'ogaanye ogenda okubaako ky'okola. Nolowooza buli wamu tugenda kuteekawo bribe. Go and do it. Naye gendayo mu ofiisi olabe. So kati ffe tubadde tugitanga tugamba ogendayo otya nga tolina kasente. He went there and got everything nga tirina mbuuziza ku sente. So ffe busaali tuteekawo awo abafeeri wakati, babulooka abakanyungirizi. And we end up losing a lot of money nebiri bye tubadde twagala nga sina bya sente. Just because we have that fear. Deep inside,
you and only you will know you didn't go for it. You choose to play it safe. Era nekikusigalako nga gwe kakimanyi anti gwe waganya okukikola olw'okuba you feared to go and you feared to lose. You feared rejection. Era nekisigala mundayo nga gwe okimanyi. Kyannemerera nti sirina bitabo, sirina kino, sirina kiri, ne the fear. Netwongerayo nakugamba. Our eyes met again for 10 seconds. We looked at each other, only pulling away once the message was received. Nebaddamu ne beetunuulira webati. So buli mwana we yawuliranga message, omusajja no kyayogera kyekyo ng'ajjayo amaaso. You have been pushing me around, I asked. Obadde onsindikiriza ssebo? Some people might say that, smiled Rich Dad. I would say that I just gave you a taste of life. So, Rich Dad wanagamba omuvubuka nti, omuvubuka yasooka omubuuza n'agamba, kati ky'ogamba Daddy oli mu kunsindiikiriza. Kitaawe n'amuddamu n'agamba, abasinga abantu bagenda kyogera we batyo, mbu mbadde nkunyigiriza nkutulugunya omwana omuto. Naye mbadde njagala kuwaako ku test ya life, ku bulamu bwennyini, kuba gwe oli omwana muto myaka 9. So njagadde nkuweeko ku kiri ekigenda okubaayo mu maaso. What test of life? I asked, still angry, but now curious, even ready to learn. Ne kambuuza, sebo test ki gye wampadde ey'obulamu eyo gy'oyogerako, ng'akyalimu olunyiivunyiivu naye ng'ayagala okukola ki? Okubeera ng'ayiga. You boys are the first people that have ever asked me to teach them how to make money. Baana mmwe musookedde ddala okuba nga mwagala okubasomesa, mbabeere nga mbasomesa ku bikwatagana ku ssente. I have more than 150 employees. Nina abantu abasukka mu 1,500. And not one of them has asked me what I know about money. They ask me for a job and paycheck, but never to teach them about money. Most will spend the best years of their lives working for money, not really understanding what is it they are working for. So amtegeeza mmwe mutuufu abasookedde ddala okumbuuza ku bikwatagana ne ssente. Naye abantu abasinga bamala obudde bwabwe bamusaba busabi mulimu na kusaba ssente zaabwe check, kubasasula musaala. Naye teri yali afuddeyo. Era abantu abasinga bali bwe batyo, tulisinga tuli bwetyo. Mutukola bukozi n'okola enkya n'oddayo oluli n'oddayo mwaka ne gugwa wali nga tetuyize kye tukolera kyeki ekyo. Kale katukomaawo, tujja kubanga twongerako tulabe Rich Dad yamaliriza naki ng'agezaako okubuulira omuyizi we ki ky'alina okubeera nga akola. Weebale nnyo kubeera nga ongoberera.